Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The lecture today is about disease of immunity. Diseases of immunity means diseases that result from immune deficiency or immune reaction or defect in immunity يعني due to certain cause of يعني immune basis, due to an immune basis. On the one hand, immune deficiency state render the human body easy prey to infection and several kinds of tumor. من جانب أنه عندنا الاميون deficiency separation بالimmunity ممكن أنه يعرض الجسم لأنه يكون فريسة سهلة للإنفكشن أو any type of tumors. On the other hand, hyperactive immunity or immunity against one's own tissues may result in autoimmune reaction or autoimmune diseases and may cause debilitation and even fatal diseases resulting from this hyperactivity or hyperreaction of immune system, which directed against self-own antigens. من جانب ثاني أنه الهايبر اكتيفيتي والهايبر رياكشن اوف immune system أيضا بسايد افكت ممكن أنه يسوي لنا هايبر sensitivity أو auto immune reaction against self-own or self-antigens. The immune system is composed of interrelated components designed to protect against extracellular and intracellular pathogens. These components include humoral immunity, which mediated by soluble antibody. The humoral immunity mediated by soluble antibody immunoglobulins. And الجزء الثاني component الثاني هو cellular immunity اللي هو mediated by lymphocyte أو T lymphocyte. B lymphocyte اللي هي المنس of humoral immunity اللي يسوون production للantibody. B lymphocyte are the source of antibody, which participate by directly neutralizing extracellular microbes. الانتيبودي هي اللي دائما أو الهيومرال immunity اللي هي المين سيل مالت البي سيل اللي هي تسوينا برودكشن الانتيبودي دائما تسوينا neutralization وكليرنس للإكستراسيلولار مايكروب، يعني متخصصة دائما وهي الإكستراسيلولار مايكروب. or by neutralization or by activation of complement and certain effector cells such as neutrophil or macrophage to kill these extracellular microorganisms. T cells, T lymphocyte can directly lyse targets by cytotoxic T cells or orchestrate the antimicrobial immune responses by producing or production of cytokines. يا أما تسوين لايسيس التي سيل بواسطة السيتوتوكسيك activation أو أنه تنظم من خلال السوليوم ميديترز مالتها اللي هي السيتوكاين. B cells and their antibodies can recognize and bind to intact antigen, while T cell can only recognize the processed antigen اللي هو proteolytically fragmented or processed into smaller pieces and presented on other cells in the context of major histocompatibility complex. highly presenting cell يعني اللي نسميه الانتيجين presenting cells. يعني هنا يريد يقول انه البي سيل انه ممكن انه يصير recognition و interaction ويا الهول intact antigen اللي هو دائما يكون extra cellular، بينما التي سيل ما تقدر تعمل ويا الانتاكت هول انتيجين الا انه يصير له fragmentation. طبعا بعد ما يصير له phagocytosis يصير له phagocytosis من خلال الانتيجين presenting cells اللي هي الماكروفيج والدندريتك cells. يصير له fragmentation إلى smaller pieces وبعدين تعرض هاي الانتيجين presenting cells
من خلال يعني الأجزاء مالت هذا الأنتيجين من خلال ال MHC molecules يسمونها الميجر histocompatibility molecules أو complex على السيرفس مالتها تعرض إلى التي سيلز. فالتي سيلز يعني كان recognize and interact only the smaller pieces of fragmented antigens، بينما البي سيل لا، ممكن أنه directly interact and recognize the whole extracellular antigen. Thus T cells in immune responses requires both antigen presenting cells including macrophage dendritic cells to display processed antigen. أكيد أنه T cell لأنه تحتاج إلى أجزاء صغيرة حتى تتعرف عليها، فتحتاج إلى من يقدم لها هذه الأجزاء اللي يسمونها antigen presenting cells. الماكروفاج والدندريتك سيلز تسوي لي الانتيجين فاجوسايتوسيس، تسوي لها بداخلها fragmentation، بعدين تعرضها على السيرفس مالتها من خلال الميجر histocompatible complex. This figure illustrates the component of innate immunity and adaptive immunity. عندنا أكو فدمن division of immunity. الإnnate immunity هي الفطرية، المناعة الفطرية، يعني مو يعني الولادية أو العامة أو الطبيعية، والناتشرال immunity. وعندنا الادابتيف immunity المتخصصة هي. الإnnate immunity مثلا عندنا الابيثيليال بارياس مالت السكين، مالت الميوكوزا، مثلا الجي اي تي ميوكوزا، الريسبيراتوري ابيثيليال، هاي كلها. عندنا مثلا الفاجوسيتك سيلز، النيوتروفيل، الماكروفيز، هاي كلها يعني classified under the innate immunity. عندنا complement system، عندنا الناتشرال كيلر سيل. طبعا الناتشرال كيلر سيل هي يعني منتج سيرتنتاج من الأصل مالت الأوريجين من الليمفوسايت، من البريكرسر تي ليمفوسايت. هاي كلها يعني الكومبلمنت، الناتشرال كيلر سيل، الماكروفيج، النيوتروفيل، السكين، الهير، كلها الابيثيليوم لاير، الابيثيليال لاير، الميوكوزا لاير، كلها تعتبر innate immunity، يعني غير متخصصة، عامة، يعني against different microbes يعني or antigens، سواء كان infectious أو infectious. وعندنا السايد الثاني من الاميونيتي، طبعا هاي يبدي الشغل مالتها من بداية دخول الانتيجين إلى يستمر إلى حد يعني 12 hours إلى حد 12 ساعة. بعدين يبدأ عمل الادابتيف immunity، وهو جانب المناعة المتخصصة اللي يشمل لنا قلنا هذا التو كومبوننت، اللي هو الهيومرال اللي هي المين سيل مالتها البي سيل من خلال البرودكشن اوف ذير انتيبودي او الاميونوجلوبولينز. وعندنا السيلولار immunity او السيل ميديتد immunity اللي هي المين سيل مالتها هي التي ليمفوسايت. البي ليمفوسايت قلنا كان يعني interact to recognize the whole antigen يعني دائما يكون extracellular، بينما السيل ميديتد او التي سيل كان interact with a fragment of يعني small pieces of this antigen من خلال تجي الانتيجين presenting cells، تسوي له phagocytosis بداخلها، بعدين fragmentation وتعرض على ال MHC molecules مالتها، وهذه المن تي سيلز تستقبلها من خلال ريسبتر يسمونه التي سيل ريسبتر، تسوي له interaction وتتعرف عليه. هذا راح يحفزها على الجروث and proliferation والactivation into effector T cells، وبعدين هي يعني بدورها in turn will activate and interact with other activated macrophages. هذا المين مالت الاميونيتي. قلنا innate immunity و adaptive immunity. الإنت هي non specific و generalized، وتبدأ من البداية يعني من دخول الانتيجين وتستمر إلى 12 hours، تشمل البارياس، تشمل الفاجوسيتك سيلز، ناتشرال كيلر سيل كومبلمنت،
بينما الأدابتيف هي المتخصصة المور سبيسيفيك، متخصصة ل certain type of microbes، تشمل الهيومرال by production of antibodies، مثل ما نشوف هنا شلون صار neutralization للميكروبس by antibodies. و sometimes طبعا يصير activation، يجي مثلا antigen antibody complex يرتبط وياها الكومبلمنت fragment يسوي لها lysis. الجانب الثاني هو السيل mediated by T cells. عندنا other figure illustrate the differences between humoral immunity and cellular immunity، واثنيناتن هنا طبعا adaptive immunity. الهيومرال قلنا mediated by antibodies مثلا against different type of bacteria. عندنا مثلا كوكاي بكتيريا or root بكتيريا، واثنيناتن extra cellular. الهيومرال immunity دائما يعني mediated by antibody can recognize extracellular microbes، يعني can recognize and interact with extracellular microbes. عندنا هذه بي سيل وهذه other بي سيلز. هذه produce antibody تكون specific للمثلا بكتيريال كوكاي سواء ستريبتوكوكس أو ستافيلوكوكس، بينما هذا التايب من البي سيل produce specific antibody، يعني هنا متخصصة لهاي البكتيريا أو الرود شيب بكتيريا. فصار عندنا انتيجين انتيبودي كومبلكس، لأنه البكتيريا هنا اعتبرها انتيجين تجي ارتبط ويا الانتيبودي اللي هو سبيسيفيك إلى هنا، أو أنه بحالة الرود ويا هذا الانتيبودي البلاك أو الدارك بلو، فصار عندنا انتيجين انتيبودي كومبلكسز. هذه الانتيجين انتيبودي كومبلكسز sometimes يجي الكومبلمنت فراجمنتس يرتبط وياهن يسوي لها اكتيفيشن ويسوي لنا ممبرين اتاك كومبلكس ويسوي لنا لايسز لهذه البكتيريا، او مرات لا يسوي لنا ابسينايزيشن، فتجي الفاجوسيتيك سيلز تسوي لها فاجوسايتوسيس وكلينج وفراجمنتيشن وتنهي الميكروب. بينما السيلولار اميونيتي دائما السيل ميديتد اميونيتي يعني كان يعني interact and recognize intracellular microbes for example viruses. دائما الفيروسز obligate intracellular، تعرفون انه الفيروس هو ما يقدر يعيش خارج الخلية، فدائما يدخل داخل الخلية. هنا الهيومرال اميونيتي دائما ما تنفع اذا كان الميكروب داخل الخلية. هنا لازم تشتغل عندنا السيلولار أو سيل ميديتد اميونيتي اللي هي دائما تسوي لنا كيلينج للانفكتد سيلز. انتيجين بريزنتينج سيلز يقدم لنا فراجمنت من هذا الانتراسيلولار مايكروبس، عرضه إلى التي سيل. من خلال التي سيل ريسبتور راح تتعرف عليه produce specific cytokines. هاي التي سيل حفزها يسوي له activation produce specific cytokines. هاي cytokines راح ترتبط ويا cytokine receptor على نفس الخلايا التي سيل other T cell، تسوي لنا أو تكون لنا effector T cell or other phagocytic cells other يعني cytotoxic T cells or other phagocytic cells مثل الماكروفيج، تسوي لنا amplification و propagation للإميون response. بعدين نسوي لنا killing للinfected cells من خلال cytotoxic T cells، أو أنه phagocytosis و fragmentation للinfected cells. فهذا الفرق بين الهيومرال immunity والسيلولار immunity. هيومرال immunity قلنا دائما هو الاكستراسيلولار مايكروب من خلال النيوتراليزيشن والانتيبودي انتيجين كومبلكس، بعدين يا اما بالكومبلمنت او بالفاجوسايتوزيس. بينما السيل ميديتد دائما تتعامل ويا الانتراسيلولار انتيجين، تاخذ الانتيجين بريزنتينج سيلز
تسوي له فرق، تسوي للأنتيجين فراجمنتيشن وتعرضه على التي سيل، تيجي التي سيل تتعرف عليه، يصير له اكتيفيشن بروليفريشن وجروث وتفرز السيتوكاينات، وهاي السيتوكاينات راح تفعل لنا الماكروفيز أو السيتوتوكسيك تي سيلز، وأما يصير له كيلينج، يصير كيلينج للانفكتد سيلز من خلال سيتوتوكسيك تي سيل أو يعني destruction of phagocytosed microbes. عندنا التايب اوف cells of cell mediated immunity أو الادابتيف immunity. المين سيل مثلا عندنا T lymphocyte. T lymphocyte that express CD4 or CD8 molecules called CD4 positive and CD8 positive respectively، اللي تعبر يعني تعرض على سطحها تسوي expression CD8 CD4 أو CD4 أو CD8 نسميها CD4 positive أو CD8 positive T cell which perform different but overlapping function. طبعا كل واحدة لها function خاصة بها، ممكن أنه يتداخلن في بعض الأمور. The CD8 positive T cell can also secrete cytokines, but they play a more important role in directly killing virus infected or tumor cell اللي نسميها cytotoxic T cells. CD8 positive cells ممكن أنها تفرز سيتوكاينات، بس المين رول مالتها هي تسوي كيلينج للانفكتد سيل. مثلا بحالة الفيرال انفكتد سيل، مثلا عندنا بالفيرال فيروس يعني هيباتيتس فيروس دائما يصير عندنا كيلينج للهيباتوسايت، لأنه الفيروس بداخلها وهو يعتبر انتراسيلولار، شي يسوي اللي يحاول يقتل الخلية اللي هي بداخل الفيروس من الأساس، يعني يقتل خلية الهيباتوسايت حتى يتخلص من الفيروس من الأساس ومن الخلية، حتى لا يصير proliferation، يسوي proliferation هذا الفيروس وممكن أنه ينتقل إلى خلية ثانية. هاي العملية اللايسيس أو الدستركشن للانفكتد هيباتوسايت تتم من خلال هاي الخلية اللي يسمونها cytotoxic T cells. cytotoxic T cells هي نفسها اللي يسميها CD8 positive T cells، لأنه تعرض على سطحها CD، يعني هاي يسمونها cluster differentiation molecules، cluster differentiation molecules يسمونها CD8 على سطحها، يسمونها CD8 T cells أو هي نفس السيتوتوكسيك T cells. عندنا CD4 positive T cell. CD4 positive T cell are further divided into، عندنا تنقسم دورها إلى نوعين، يا أما يسمونها T helper 1 اللي أو يسمونها helper T1، وعندنا نوع ثاني هو يسميه T helper 2، نوع ثاني يسميه T helper 2. T helper 1 أو helper T1 CD4 positive which characteristically secrete cytokines، طبعا متميزة بإفرازها، يعني إفراز السيتوكاينات that help direct cell mediated immune responses، سوينا regulation orchestration للimmune responses من خلال هاي السيتوكاينات including macrophage and natural killer cells activation. أيضا سوينا activation هاي السيتوكاينات مرات سوينا activation للماكروفيج وللناتشرال كيلر سيل. These T helper 1 cytokine including interleukin 2 على سبيل المثال and interferon gamma من المين cytokines. In contrast to T helper 2 أو helper T2 CD4 positive النوع الثاني اللي هي secrete cytokines interleukin 4 interleukin 5 and interleukin 10. هاي المين cytokines of T helper 2 هم T interleukin 4 interleukin 5 and interleukin 10 that antagonize T helper 1 effects، اللي تشتغل بعكس الاكتيفيتي مالت ال T helper 1 cytokine. T helper 2 تفرز لنا سيتوكاينات هذني interleukin 4 و 5 و 10
هذني الأكشن والفانكشن مالتهم يكون يعني opposite or against the function of T helper 1 cytokines، تعمل عكس العمل أو تثبيطها. عندنا الأذر main cell in adaptive immunity هي ال B lymphocyte. It is a bone marrow derived lymphocyte، ولذلك يسمونها ال B cell يعني first bone marrow، بينما ال T cell هي من الثايمس، ال T thymus يعني first thymus. ال B يعني refer to bone marrow origin، فهي it is a bone marrow derived lymphocyte, and after stimulation by for example يعني local infection B cells form plasma cell that secrete immunoglobulins. بعد ما يصير لها activation و exposure للinfection راح تتحول إلى plasma cell اللي هي مسؤولة responsible to production of different type of immunoglobulins اللي هي نفس antibodies which in turn are the mediators of humoral immunity. أكيد هي main players of humoral immunity الimmunoglobulins. There are 5 immunoglobulin isotypes: immunoglobulin G, IgG, وimmunoglobulin M اللي هو IgM والIgA والIgE and IgD, and each isotype has characteristic abilities to activate complement or recruit inflammatory cells. يعني كل واحد يمتلك له خصائص معينة، مثل يسوي لنا واحد activation للcomplement، other type يسوي لنا recruitment للinflammatory cells. For example, IgA is an important mediator of mucosal immunity. مثلا ال IgA دائما احنا نشوفه بالميوكوزا ممبرين، خصوصا مثلا GIT ميوكوزا دائما نلقى ال IgA أو الاميونوغلوبولين A هو يعني شلون نقول central antibody normally present as a protective immune mechanism بالmucosal immunity, whereas IgE has special importance in element infection يعني بحالة الطفيليات الباراسايت and in allergic responses. دائما نشوف ال IgE. عندنا other type من type هي الماكروفيجز اللي حكينا عنها يمكن بالinflammation. Macrophages along with dendritic cells or the dendritic cells express class 2 MHC or major histocompatibility complex molecules and are therefore central player in processing and presentation of antigen fragments to CD4 positive helper T cell. الماكروفيج والدندريك cells هن المين انتيجين بريزنتينج سيلز، تاخذ الانتيجين تسوي له فراجمنتيشن تعرضه على سطح حس التي سيل CD4 تي سيل من خلال الام اتش سي كومبلكس الام اتش سي موليكيول 2 الام اتش سي موليكيول كلاس 2 تعرضه للCD4A. Macrophages produce plethora of cytokines، plethora غزيرة أو وفيرة من cytokines and are therefore important effector cells in certain forms of cell-mediated immunity. For example, delete type hypersensitivity مثل ما راح نشوف هي المين player بالdelete type hypersensitivity. Macrophages phagocytosed microbes coated with antibody and or complement opsonized. طبعا الاوبسونايزيشن يعني ما يصير بالكومبلمنت مثل ما حكينا بالانفلاميشن، مثل C3B يسوي اوبسونايزيشن للميكروب، تيجي الماكروفيج تسوي له فاجوسيتوسيس، او مرات لا اونلي يعني الميكروبس يكون كوتد اور اوبسونايزد وذ انتي بودي ويصير له فاجوسيتوسيس، ومرات يعني انتي بودي كومبلمنت يصير انتيجين انتي بودي ويجي كومبلمنت ويصير كومبلكس ويصير له فاجوسيتوسيس. عندنا other main type or
other main type of antigen presenting cells هي dendritic cells. cells with dendritic morphology تكون متشجرة ولذلك يسمونها dendritic cells. another meaning يعني تكون characterized with fine dendritic cytoplasmic processes. These are non-phagocytic cells that express a high level of MHC class II molecules and costimulatory molecules. Also, they are distributed in lymphoid tissue and in the many non-lymphoid organs such as the heart, lungs, and within epidermis. What we call it Langerhans cells. بالإبدارس سميها Langerhans cells. They are probably the most potent antigen presenting cells for naive T cell. هي تعتبر المين antigen presenting cells طبعا، وخصوصا للنيف T cell. نيف T cell هي اللي بعدها الاماجور خلينا نقول or undifferentiated T cells بعدها لا صايرة يعني نقول T helper 1 أو T helper 2 أو CD4 أو CD8 يسمونها النيف cells. عندنا اكو فتاي يسمونه follicular dendritic cells. هذا according to location يكون primarily localized to a germinal center of lymphoid follicle and spleen and lymph nodes. عندنا other types هو natural killer cells. natural killer cell طبعا هي البركرسر مالتها lymphocyte بس شوي يكون السايز مالتها أكبر. These cells are able to lyse a variety of tumor cells. وظيفتها دائما يعني killing lysis of tumor cells، يعني تقريبا شلون السيتوتوكسيك T cells تسوي لنا lysis مثلا infected cells أو tumor cells. virtually infected cells يعني tumor cells and infected cells. These cells are classified as part of innate immune system مثل ما حكينا قبل شوي. تعتبر non specific هي عامة، خلية غير متخصصة against يعني certain microbes تكون act against different type of antigens. That is the first line of defense against a variety of assaults. يعني مختلف التهديدات والمضار. Natural killer cells do not express T cell receptor. ما يوجد على سطح هذا T cell receptor الموجود على خلية T lymphocyte. while natural killer cell express killer inhibitor receptor. موجود على السيرفس مالتها killer inhibitor receptor KIR that inhibit natural killer cell cytolysis by recognition of sulfur-class MHC complex class 1 or sulfur-class 1 MHC molecules على السيرفس مالتها. هذا وظيفته شنو؟ انه تجي احنا قلنا الفانكشن مالته يسوي سيل لايسيس للتيومر سيل للانفكتد سيلز، وبنفس الوقت السيلف يعني الاورجان سيلز مالت الجسم نفسه يثبط السيتوليسيس مالت الناتشرال كيلر سيل من خلال وجود الام اتش سي كلاس 1 مولكيولز. هذه الناتشرال كيلر سيلز بس تشوف تسوي انتراكشن ويا الهاي الكومبلكس الام اتش سي كلاس 1 مو كلاس 2 كلاس 1، يجي الكيلر انهبيتور ريسبتور مجرد ان يرتبط وياها يعرفها انه سيلف انتيجين، ما يسوي لها سيل يعني ما تسوي لها سيل لايسيس الناتشرال كيلر سيلز لانه تعتبر سيلف. Natural killer cells do not normally lyse healthy nucleated cells. Why? Because they all express class 2 major histocompatibility complex molecules. لأنه هاي الهيلثي nucleated cells الهيلثي موجودة على سطحها ال MHC molecules، فتقولها هذا أنا يعني self cells وهيلثي فما حاجة أنه تسوي cell lysis إليه. بينما if virus
infection or neoplastic transformation reduces normal MHC class 1 expression. دائما الفيرال infected cells أو التيومر cells يصير عليها يعني قلة reduced بالMHC class 1 molecules. فمن خلال الانهبيتوري شو يصير بالانهبيتوري أو الكيلر inhibitor receptor signals يعني راح يصير interaction or dysfunction يعني ما راح يتعرف عليها لأنه الإكسبريشن مال MHC class 1 تكون قليلة، فراح يصير عندنا killer inhibitory receptor signaling يعني interrupted and cell lysis will occur. Cell lysis of viral infected or neoplastic cell والأكل لأنه السبب هو صار عندنا قلة بالإكسبريشن مال MHC class 1 molecules. major عندنا الميجر histocompatibility molecules. major histocompatibility molecules although originally characterized as the antigens responsible for the rejection of the organs. طبعا هي أكيد دائما rejection يعني mediated by MHC molecules. although originally characterized as antigen responsible for the rejection of organs, hence the name histo or tissue compatibility وذلك يسمونها tissue compatibility. Histocompatibility molecules are now recognized as a critical elements in inducing and regulating normal immune function. It is also called the human leukocyte antigen. يسمونها human leukocyte antigen HLA. Thus, the principal role of histocompatible molecules, compatibility molecules, is to bind peptide fragments of foreign proteins for presentation to appropriate antigen-specific T cells. principal roles مالتها خصوصا ال MHC class 2 هي قلنا تاخذ الجزء الفراغمنت أجزاء الأنتيجين وتعرض على سطح الأنتيجين presenting cells إلى الأنتيجين specific T cells حتى يصير لها activation و growth و proliferation. In addition, by engaging killer inhibitor receptors on natural killer cells, MHC class 1 molecules prevent lysis of normal healthy cell by natural killer cells. لها وظيفة ثانية تمنع الناتشرال كيلر سيل بأنه يسوي destruction للنورمال سيل من خلال تجي ال MHC class 1 على السطح مال النورمال هيلثي سيل مالت الجسم تسوي interaction ويا هذا الكيلر انهبيتورز ريسبتور على الناتشرال كيلر سيل فتمنعها من أن تسوي لها لايسس. عندنا الكلاس 1 MHC complex molecule class 1 in general class MHC 1 molecule bind to peptide derived from proteins, for example viral antigens synthesized within the cells. Because MHC class 1 molecule are present on virtually all enucleated cells, virally infected cells can be detected and lysed by cytotoxic T cells. أيضا أكو فانكشن ثانية للMHC class 1 molecules تاخذ البروتينز اللي هو synthesized by intracellular pathogen مثل الفيروس يصنع أكفة بيبتايدات في البروتينات له راح تنفذ وتصير لها اكسبريشن من خلال ال MHC class 1 molecules على الانفكتد سيلز نفسها هاي اللي داخل الفيروس على الانفكتد سيلز. فهاي تساعد الاميون سيلز خصوصا السيتوتوكسيك تي سيلز على انه تسوي له ديتكشن تتعرف على الخلايا المصابة اللي داخل الفيروس كامل
لأنه راح تاخذ هاي الخلايا، راح تاخذ البروتينات مالت هذا الفيروس المصنعة من خلاله، تعرضها على ال MHC class 1، فتجي السيتوتوكسيك تي سيلز تسوي لنا لايسيس ديستركشن لهذه الانفكتد سيلز، الفيرال انفكتد سيلز. عندنا الكلاس 2 MHC molecules unlike in MHC in class 1 molecule, the tissue distribution of MHC class 2 expressing cells, the tissue distribution of MHC class 2 expressing cells is quite restricted. They are constitutively expressed mainly on antigen presenting cells including monocyte, macrophage and dendritic cells and B cells. بالنسبة لل MHC، إذا كانت ال MHC class 1 molecules هي expressed on all cell antibody تقريبا على جميع خلايا الجسم خصوصا الطبيعية، ال MHC class 2 molecules لا، يعني يكون more restricted for certain cell particularly the antigen presenting cell، دائما تكون موجودة و expressed على ال antigen presenting cells only تقريبا، خصوصا المونوسايت والماكروفاج والدندريك سيلز والبي سيلز. In general, the MHC molecules class 2 bind to peptide derived from protein, for example those derived from extracellular bacteria synthesized outside of the cells. دائما هاي ال MHC class 2 تاخذ الانتيجين، يعني السيلز مثل الانتيجين بريزنتنج سيلز تاخذ الاكسترا سيلولر، تسوي له فاجوسايتوسيس وفراجمنتيشن او تعرض الاجزاء على سطح ال MHC class 2. Significance of يعني الهيستوكومباتيبلتي molecules او الميجر هيستوكومباتيبلتي molecules اللي هي نفس قلنا الهيومن ليكوسايت انتيجين يسمون. Human leukocyte antigen molecules were originally discovered in the early attempts at tissue transplantation. يعني أهميتها بالimmunity خصوصا شافوها بالمحاولات الأولى للريجكشن، هم درسوا شافوا أنه يعني الريجكشن هو mainly mediated by these human leukocyte antigen or يعني بسبب incompatibility of these human leukocyte antigen. Human leukocyte antigen molecules of the graft evoke both humoral and cell-mediated responses. هاي human leukocyte antigen تحفز خصوصا يعني إذا كانت incompatible بين الدونر والريسيبيانت، الدونر اللي ماخذين منه العضو والريسيبيانت اللي جاي يزرعون فيه، إذا كان incompatible فراح شو يسوي لنا؟ يسوي لنا evoke يعني تحفيز أو تهيج of both humoral and cell-mediated responses eventually leading to graft destruction and rejection، ولذلك راح يصير عندنا rejection. The severity of rejection reaction is related to degree of donor and recipient human leukocyte antigen disparity. أكيد راح يعتمد على درجة التباين وقوة التباين فيما بين الدونر والريسيبيانت human leukocyte antigen. كل ما كانت الفرق والتباين بيناتهم أكثر كل ما كان الريجكشن والديستركشن للجرافت أورجان هو يكون يعني عبد ومور severe. Therefore, human leukocyte antigen typing is of clinical significance in the selection of appropriate donor recipient combination. فلذلك إذا يريد يسوون يعني graft transplantation أو organ transplantation يأخذونه من شخص إلى شخص ثاني، فلازم يشوفون درجة الcompatibility يعني between a human leukocyte antigen of donor and recipient. يلا يقدرون يسوون transplantation ويعني to prevent rejection of graft organ.
عندنا other important term هي السيتوكاينز اللي حكينا عنها بالانفلاميشن قلنا هي soluble mediators produced by different type of cells including يعني mainly inflammatory cells. عندنا هي soluble mediators of immune system. Cytokines are low molecular weight polypeptides. They act in induction and regulation of immune responses, involving orchestrating the interaction of multiple cell types, including lymphocytes, monocytes, other inflammatory cells, neutrophils, and endothelial cells. There are different characteristics of cytokines. They characterized by that the cytokines mediated their effect by binding to specific high affinity receptors on their target cells. قلنا السيتوكينات أو كل فد مولكيولز كل فد يعني جروث فاكتور أو غيرها إلى فد مستقبل خاص على الأذر سيلز أو على نفس السيلز حتى يؤدي الفانكشن مالته. Cytokines induce their effects in three ways, either by autocrine effect مثل interleukin 2 produced by active T cell and promote T cell growth على نفسه، يعني يفرز من التي سيل ويرجع إلى في المستقبل خاص على نفس التي سيل يسوي لها جروث حتى زين الجروث أو التي سيل، أو هذا من خلال autocrine effect، أو مرات لا يعني mediated by paracrine effect produced from cell and act on adjacent or neighboring cells مثل ما interleukin 7 produced by marostromal cells and promotes the differentiation of B cell progenitors. أو sometimes لا الأكشن مالته أو الإفكت by endocrine effects مثل الانترلوكين 1 tumor necrosis factor which are produced by or during acute phase response during inflammation. هاي systemic phase inflammatory phase. عندنا cytokines can act in amplifying cascade, or sequential cascade. Thus, tumor necrosis factor, production of tumor necrosis factor induces production of interleukin 1, and interleukin 1 in turn induce production of excessive interleukin 6. Also, many individual cytokines are produced by several different cell types. For example, interleukin 1 tumor necrosis factor can be produced by virtually any cells. ممكن أنه يعني بعض السيتوكينات تفرز من مختلف الأنواع من الخلايا. The effects of cytokine are pleiotropic. That is, they act on many cell types. pleiotropic أنه هو نفس السيتوكاين وممكن أنه يعمل على عدد مختلف أو متعدد من الخلايا على أكثر نوع، بينما البعض الآخر لا يمكن يكون specific for certain type of cell يشتغل على نوع واحد من الخلايا، أو قسم لا ممكن أنه يعني act on different type of cells يسمونه pleiotropic cytokine. Multiple cytokines may induce similar effects, that is, they are redundant or غزارة أو كتاب يسمونه. For example, interleukin 1 and tumor necrosis factor have very similar effector profile. ممكن أنه أكثر من سايتوكاين يعمل نفس العمل على نفس الخلية أو على غير يعني خلايا مختلفة مثل الانترلوكين 1 والتيومر كروس فاكتور دائما يمتلكون نفس الفانكشن. Cytokines may be antagonistic يعني متضادة متعاكسة في عملها. For example, interferon gamma activate macrophages while interleukin 10 inhibit or prevent macrophage activation. يعني واحد يعمل عكس الثاني.
عندنا general classes of cytokines. Cytokines can be organized into 5 categories on the basis of their general properties. In addition, although these cytokines are also typically produced by multiple subtypes, the predominant source can be identified, such as cytokines that mediated innate immunity. For example, interleukin-1 tumor necrosis factor, interleukin-6 هذني بالإضافة إلى type 1 interferons اللي يعمل يعني against viral infection. هذني ممكن أنه نصنف يعني classified under innate immunity, cytokines of innate immunity. عندنا الانترلوكين 1 والتيومر نكروسيس فاكتور وانترلوكين 6 انشيت نون سبيسيفيك وتعتبر كبرو انفلاماتوري سايتوكاينز، يعني هي البادئة والمهيجة لبداية عملية الالتهاب. طبعا تعتبر الماكروفيز الميجر source of these cytokines. Macrophages are the major source of these cytokines. عندنا cytokines that regulate lymphocyte growth, activation and differentiation للتي lymphocyte أو للليمفوسايت، مثل for example interleukin 2, interleukin 4, interleukin 12 and the transforming growth factor alpha. Some such as interleukin 2 and interleukin 4 usually favor lymphocyte growth and differentiation، يسوون يعني growth and differentiation للليمفوسايت. Other such as tumor transforming growth factor alpha يسوون down regulation للimmune responses، بالعكس يثبطن. يعني احنا عندنا antagonist function مالتهم الانترلوكين 2 والانترلوكين 4 يسوون growth و differentiation للليمفوسايت، بينما transforming growth factor يسوون down regulation للimmune responses. عندنا cytokines that activate inflammatory cells. Cytokines that activate inflammatory cells in this category are interferon gamma, considered to be T helper 1 cytokines، هي المين سورس مالته T helper 1 اللي هي بالأساس CD4 plus CD4 positive or plus T cell. عندنا التيومر نكروسيس فاكتور أو الليمفوتوكسين اللي هو تيومر نكروسيس فاكتور بيتا. Most of these cytokines are derived from T cells, source مالته T cells, and serve to activate function of antigen non-specific effector cells مثل الماكروفيز. عندنا الكيموكاينز اللي هي تعتبر cytokines that act to recruit inflammatory cells، يا أما recruit مثل النيوتروفيل، يا أما recruit مثل المونوسايت، أو recruit مثل اليوزينوفيلز، نسميها الكيموتاكتيك فاكتورز اللي هي سي سي والسي اكس سي اللي حكينا عنها بالانفلاماتوري بروسيس. عندنا other cytokines that stimulate hematopoiesis اللي من ضمنها الكولين stimulating factor CSF. طبعا their original characterization has based on their ability to promote the growth of hematopoietic cell colonies from bone marrow precursors. أكيد هم حفز colony stimulating factor يشتغل على البون marrow stimulating، يسوي لها growth and differentiation. Lymphocytes and bone marrow stromal cells are the major source of these cytokines. فعندنا مثلا السيتوكاين that stimulate hematopoietic source مالتها الليمفوسايت والسترومال سيلز. عندنا مثلا الانترفيرون جاما المين سورس مالت التي سيلز. عندنا الانترلوكين 2 انترلوكين 4 انترلوكين 12 ترانسفورم جروث فاكتور الليمفوسايت السورس مالت دائما تكون الليمفوسايت. عندنا الماكروفيج بروديوس البرو انفلاماتوري سايتوكاينز انترلوكين 1 تيومر نكروسيس فاكتور انترلوكين 6
and so on. عندنا mechanism of immune mediated injury أو hypersensitivity reaction. types of hypersensitivity تبقى إن شاء الله على المحاضرة الجاية. يعني هاي فقط ردنا نحكي فد introduction لبعض المين terms والمين components والplayers والmediators of immune diseases إن شاء الله المحاضرة الجاية نبلش نبدأ بالhypersensitivity reactions. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.